Kufika nilimpata yuko kwa ile kiti alikuwa amezoea kukaa. Ako chini kwa floor. Lakini nakumbuka vizuri sana. Niliona smile kwanza kwa face. Kidogo akaanza kupiga nduru, bwana akamekufa. Nilianza kuambiwa mapema before hata kuzikwe. Game imechange. Toxic families still exist. Even though this conversation is still difficult for some of us to accept or believe that they exist. Today we are joined by one gentleman who has gone through so much pain in his family, facing rejection over and over again. But through that pain, he has learned to be independent and stand on his own. Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawira and this is Steven's story. Karibu sana to the show. My name is Steven Okomo. I'm from Kakamega. I was born from Kakamega, but I was raised in Busia. From maternal's home. Juu ukiangalia hapo hivyo 5% ndio ilikuwa best. The rest ilikuwa mbaya tu. 95% ilikuwa worse. Ukisema worse unamaanisha nini na ilianza ukiwa mwaka gani? Ukiwa how many years? Kurudisha nyuma. In 2001, that's when my parents went in separate ways. So sister yangu alibaki home Kakamega. Mimi nikaenda na mamangu Busia, of which ndiko bado mdogo. So kwenda huko hivyo, hapo ndo nilipata my grandfather and he really paid attention to me, alinionyesha upendo. Of which pia mimi nilifurahia. That's why nimekuambia hapo 5% ilikuwa nzuri, lakini 95 mbaya. Ilikuwa mbaya. Na 95% ina come after babu ashadedi. Yeah. So after babu ameku accept na akaanza kukunacha pale nyumbani, alikuwa the one who was standing in as a father figure, as your guardian, as even your school fees. He was everything. Everything for you. Everything. He was everything. Totally everything. After nishaenda hapo hivyo, sikukaa na mamangu sana. Mamangu alitoka akaenda Mombasa kutafuta job. Nikaachwa na nyanya na babu. Na babu alikuwa na bibi wawili. My grandma was the first wife. Step grandma was the second. Of which mama nyanyangu alikuwa amezaa tu mamangu peke yake. Huyo ndo alikuwa the only child she had. Step grandma alikuwa na 3 sons with 1 daughter. So after nishakuwa hapo hivyo kwa boma, si ati pia life ilikuwa poa sana. Ilikuwa poa at that time kama babu wako area. Lakini bado kulikuwa na ile drama, kulikuwa na ile chaos. Nyanyangu alikuwa ameshikwa humiliated. Reason akuza mtoto mvulana. Yeah. So babu kama bado wako area, si ati hiyo cycle haikuwa, ilikuwa. Basa hiyo humiliation ilikuwa inafanyika maybe kama babu ameenda job ama kuangalia hizo biashara zake. Atakuja atapata hiyo drama ishafanyika, ndio atakalisha, atagombana. Of which hata sometimes alikuwa anapiga grandma mdogo. Up to now she's still that dole tu drama tu forever. Ukisema chaos na drama unamaanisha nini? What were they doing pale kwa homestead? Sometimes alikuwa anatuma vijana wake wakuja wafanye kitu nyanyangu ongee. Like sasa anaweza ambiaje, hii shamba si yao. Nenda mwambie hii shamba si yake. Unaona? Ana mtoto mvulana mwenye ataka kuyo shamba. Hiyo shamba ni yenu. Na kijibu kateni hizo ndizi zake. Naona kitu kama hiyo. Akijibu kama kuna kuku hapo ataipiga na mawe kufe. That's how alikuwa anakuwa triggered. Ama sometimes wananipata kama nimetulia hapo nje, wanakuja kuniambia you have to go back Kakamega. Hapa si kwenyu, au utapata shamba hapa. And that time nilikuwa 4 years old. Yeah. But I still remember. Nilikuwa naambiwa. Hiyo ndio kitu ya kwanza nililana kutoka kwa manko. Anko je niambia that this is the way to go. Rejection from the word go. Lakini sasa chenye nililana kutoka kwao ni shamba.
At 4 years ushaanza kuambia usitoe na shamba. Wewe unaona hiyo. Hiyo ni kuonyesha huyu jamaa anaweza kuchoma anytime. No. Yeah. So which babu alikuwa akikuja nikimwambia manyanya mwambie, it was like a war to them. He will definitely hunt them. No. Nitakuwa ni kufukuzana, hata washika, hata wachapa. Na kisha wachapa, hiyo grudge itaendelea kupanda, haitashuka. Hiyo grudge sasa ndio itashika moto. Ile siku watapata chance, nitapigwa. So walikuwa wale washazoea viboko, wanasema wacha tumpige, tutachapwa ishi. Shone your life. Yeah. What happened that led to your grandpa's death? I remember ilikuwa 2005. Hiyo time ndo grandpa alianza kugonjeka. Na kitu ilisababisha death of my grandfather, I think it's a witchcraft. Alifanya. Okay, why do you say that? Hiyo day ni funza tu iliingia kwa mguu. Funza. And I was the one who was so close to him. Akaniambia ni kama kuna funza imeingia kwa mguu, hebu nitoe. After nishamtoa, the following day mguu ilikuwa imeswell. Ashapata vidonda zingine. Ikakuwa, what's happening? The following day hiyo vile siku zinasonga, hiyo mguu bado irikave, inaendelea kuwa worse. Uvichi ilikuja ikafura. Sasa ikakuwa before toki unamchemshia maji, umuoshe, uende shule. Na si ati anko wakuwa walikuwa. Anko sasa ni watoto wake. Yeah. And they really take advantage of that. Are there things they were doing or saying to him at that state yenye ilifanya udecide ama ufikirie ni witchcraft walitumia? Is there anything that made you think this is what they did? To me, that's how I believed. Niliona tu ni witchcraft direct up to now. At that time sikuwa na knowledge, but the more nilikuwa na grow niliona ni witchcraft. Yeah. Juu hakuna hospitali babu alifika. Hapo alikosa kufika. Even alikuwa na bro yake mwenye alikuwa surgeon. Aliangalia mguu, akafanya x-ray, akafanya kila examination kwa mguu. Hakupata ugonjwa. Hakupata hata ugonjwa. Unaona? Nao mankosa sasa walikuwa wale watu wa kila sapi wanamtorment. The elder boy, the firstborn, ashimpiga na mawe ni witness. Ashampiga mawe. Yeah. Jana juu jamaa hizi amoka hapa hizi nifuata. Alimpiga na mawe. No. The second one ametumwa. Yeye anaenda na vitekeo kitu akiulizwa change. Inakuwa ni kama anataka kupiga na babake. Juu anajua sio jamaa na nguvu. Hii Mungu ishamlemea. Unaona? Shakuwa mzito kwake, haisimama bila mkongojo. Wakimtuma kila saa ni kumsumbua. Sika kuwa sasa ni kwa habit. Kila siku lazima babu alie. It reached a day the mother akamconfront, akamwambia mimi nimechoka. Ukana yeye. Si ukufe. Utakufa lini? Who is saying these words? My step grandma. Your time is mdogo, siwezi defend, siwezi ongea. And I wish death on someone who is already sick, haizi hata defend. Yeah. Reason hakuwa mtu kuachilia vitu hivi. Kulikuwa na duka. Kulikuwa na go down ya mind. Haikuwa ile complete, but ilikuwa at least ile go down inaweza hold more than 500 sacks of things, you know. Alikuwa na hizo lori za transportation. Ni mtu alikuwa amejipanga, unaona. So which hiyo walikuwa nataka ni kama pia wa take part. Akitaka kitu anaenda tu kwa duka anachukua direct. No which babu alikuwa amekataa. Sema nyinyi nikiwachapa hivi baada ku count profit na count loss. No. So hakuwa na trust. Sika kwa our trust.
So hiyo kukazia vitu zake ndo ni kama ilikuwa wanawish mtu akufe tutumie pesa. I remember the day alipass, ilikuwa ni October. Yeah, October date 5 hapo. Hiyo day nakumbuka vizuri, nishamaza kunywa chai. Nikasema acha niende nicheze. Basi sikuwa mtu wa kutoka hapo hivyo bila kumwambia. Unaona? Sasa nikamwambia tu babu, leo na feel tu nicheze mapema, then nirudi nikupeleke kwa duka. Wawicha kaniambia leo afili kufungua duka. Kama mimi nataka kufungua niende nifungue, unaona. Sasa mimi nikasema ni sawa. But the moment nilifika kwa wale ile age yangu kucheza nao, spirit yangu ilikataa. Spirit yangu kataka kwa go back. There's something going on, go back. Kufika nilimpata yuko kwa ile kiti alikuwa amezoea kukaa. Ako chini kwa floor. Naona. Sasa mimi nikadhania maybe alikuwa anajaribu kuamuka. Akaanguka mama. Basa niko mdogo, siwezi muinua kabisa. Ile sasa kaniomba maji akiwa bado hapo chini. Mimi nikimbia nikaleta maji. So the only thing nilimuinua na nikakaa chini nikamsupport na mwili yangu, unaona. The moment alikunywa maji, sikuwa najua ndo time yake kwenda. I watched him going. Jikiti ya kwanza ali breathe. Heavy breathe. Nikashindwa shida ni. At that mind sikuwa najua maybe hiyo ndo time mtu anaweza kuenda. So place mimi naona ni kama this step grandmother alikuwa responsible. After that incident, she was the first person to appear. So she was around na hangesaidia. Yeah. Nikumwambia nimeona guka ameanguka hapo hivi. Na amenyamaza, sijui amefaint ama nini. At that time unajua alikuwa bado anaona ni kama sijajua kitu. Unaona? Lakini nakumbuka vizuri sana. Niliona smile kwanza kwa face. Kidogo akaanza kupiga nduru. Bwana akamekufa. Mimi mwenyewe nikabaki confused. What's going on? Paka najichuna, am I dreaming? Na nikuja kuamini ile siku babu yangu alikufa. Hata amekufa akiako kwa mchanga. Naona. Na Ovichi pia alikufa na bitterness. Na hiyo ndo time yangu ya kwanza kuona maiti, na hiyo time yangu ya kwanza kuona maiti kitoa machozi. No. Okay, so after your grandpa died, alilia in his... Hiyo time nilikuwa bado nimemshikilia, machozi ilitoka. Na the moment nilikuwa nikimkaribia kama shuttle lalishwa hapo hivyo, machozi ilikuwa inatoka. Siku yenye tulienda kumchukua mochari, kwenda kumtacha alitoa machozi. Uvichi paka nikaanza kukatazwa, wacha kumkaribia. The way alikuwa nakupenda ndio nafanya nalia hivi. Na Uvichi pia mimi ilikuwa hadi kwangu kukubali kukambali na yeye everything. Yeah. Na Uvichi time mamangu alikuwa shamaliza 3 years. Aonekane. So now you're by yourself. Na hao watu wote they're hostile towards you. Una navigate aje even on the day of funeral, even after? Nilianza kuambiwa mapema before hata kuzikwe. Game imechange. Direction imechange. Utaenda direction isi nataka. Sinye babu yako alikuwa anataka. That's how the dictatorship ilianza hapo. No, dictatorship ikaanza. After nishafanya exam, hiyo time October tulifunga. Shazika. Kwanza hata alikufa kama tushamaliza exam, yeah. Niko karibu kufunga, akazikwa. Kana nikafunga. So most of time nilikuwa naenda karibu kwa hiyo kaburi yake. Ulikuwa na intend kufanya nini? Is it giving you comfort? Siwezi explain. Sometimes nilikuwa nikiwa stressed.
Nilikuwa tu naona to the best way ni kwenda kukaa karibu. Which nyanyangu pia akaanza kuwa na wasiwasi, akaanza kuwa na yenye mtoto alikuwa close karibu na babu yake, maybe anaweza jiua. After sasa hivyo life lazima go on. Drama zikaanza, chaos, violence. Your time sasa. Zile accounts za babu yangu washafuatilia, washapata. They have money. They have everything they want. No, they're in control. And that's what they wanted. Yeah. At time vile ilikuwa inaenda, walikuwa naishi kudiscover things they didn't know. Ya kwanza ni nyumba. Kukuja kujua baba yake alikuwa na nyumba Nairobi na kuna zingine zilikuwa Mombasa. Title deed liko wapi? No. Where's the title deed? Zile time ya kutafuta title deed au kuwa na idea who has the title deed of which mimi ndo nilikuwa nazo. No. Paka you go down. Mimi ndo nilikuwa nazo. Kila kitu. Yeah. So the person mwenye aliwapea way forward is a cousin to my grandfather. Mwenye sasa alikuwa shachukuana na step grandmother kupondara naye. Paka pia ananiambia, confront direct, ananiambia ulikuwa unaringa na guka yako, so enda muamusha hapo muende naye. There's a cousin to my grandfather. Ananiambia hivyo. Ashapata ile kitu alikuwa anataka. Unaona? Ile day nilifosiwa kutoa hizo documents, niliekewa panga kwa meza. Nikaambiwa choose death ama documents. No. Na ilikuwa serious. They were not joking. Kasema sijui chenye mnauliza. Panga kwanza ilikuja, nilieka mkono, of which paka alama niko na ndoi. Naona nilieka mkono hivi. And these guys are serious. Nikijaribu kufanya anything, they can kill me because of this document. Nikamwambia niko nazo. Ziko wapi? Nendo lete. Na si ati nendo lete atunaenda kuileta. Uko under security, under the authority. Tupeleke. Ile time nenda pale chini ya sanduku kuzitoa, nishavutwa. Zikaangaliwa ni hizi. Naona. Sema bati yako. Ungeendelea kukaa. Ningekumaliza. Naona. Nyanyangu kuja kapata na bleed. Calling for help, it was nothing. Julian mzamta sub chief walichota hewa yao. So there's nothing you can do. Yeah, they have money. No. How did all these things affect you mentally, psychologically? Na ulikuwa na dealaji nazo? That's why nakwambia aje. The only way to fight pain. Try to ignore it. But it gets overwhelming. No. Try to ignore it. That's why need to survive up. Jendi kuja sasa nikaona if they come with left, let me go with right. Let me give them my physical attention. But mentally I know what I'm doing. That's how I survived them. At what point did you leave that homestead? And why? I had nowhere to go. I didn't know the route to go back to my family. Yeah. I left my family when I was so young. So singedanganya ati ningejua route. Yeah. Guys za kwenda Kakamega hizi. No, singedanganya. Nikaanza kujua sasa, kujuana na watu. Kuna mwenye alinionyesha hii project ya kupanda miti iko na dock kiasi. Mti mmoja ukiuza 5 nene hauwezi kosa kitabu, hauwezi kosa kiatu. No. Nikaanza nya kupanda miti. Na which tena miti yenyewe nilikuwa napata shauzo without my consent. Ukiulizwa shamba ni yenyewe. Uko si kwenu. Hapa si kwenu. Sa place drama ishi nipata siku nyingine hapo ilikuwa day ya 2010. The second uncle, second born kwa my boys.
tulikuwa na ile kwa sasa tunaenda class 8 ya 2010. Ikakuwa sasa yana repeat. And I'm the one is going on. No. Shida ilikuwa I don't have a father. My mother is not around. And the one who has my grandfather death certificate. Nyanyangu wako anaweza nipatia ID yake nitafute birth certificate. Sasa hii death certificate ndio ileta shida. Wamekuwa manayo. Wewe si mtoto hapa. Hiyo ndo time kidogo ni give up. Hiyo ndo kidogo tu ni give up. No. But I thank God there's a military guy who always watch me. No. So there's a day alikuja shule, akakuja kuona watoto wake. Kauliza, there's a guy anakuanga msmall hapa hivi. I know him. Mbona leo yuko shule? Kedi teacher kumdanganya akamwambia saa yeye ako na changamoto za birth certificate. Na ni kama au mangoso wake wanamsumbua. This guy alikuja kunitafuta mwenyewe. Nilimweleza, si ati siku nilimficha, nilimweleza. Unajua sasa je alifanya? Alichukua ID yake na bibi yake akanregister. Wow. Nikapata birth certificate. Uvichi livunja watu mgongo walijua huyu tushamaliza. No further education for him. No. So no further education, okay. Birth certificate ashapata. Nisharudi shule. Yeye baada kwa ile class 7. By good luck hizi projects za kupanda miti. Kuna project ya watu sometimes sijui nitasemaje inakuanga program. Unapata days za program watu wanakuja kubai miti wanaenda kupanda. Hiyo program ikianzishwa unaona. Walikuja wakana ile kutafuta miti wakapata na mimi. Unaona. So ile kupata na mimi kaniuliza mwenyezi miti ni nani? Nikamwambia ni mimi. Akasema sasa hizi miti zote nataka tuchukue, nataka tukupe pesa. Akasema ni sawa. That was the first money. Highest money kushika kwa mkono hivi. Which nilipewa 80,000 cash. How old were you then? At that time I was 13. 13 years old. Na vile nilishika hivi, kitu ya kwanza nilifikiria nyanyangu, nikasema nyanyangu aweka kwa nyumba nyasi sana. Before wakuje kuni distract wachukue pesa. Nitakuwa nishanunua mabati, nishalipa mafundi. Tunatoka kwa nyumba. At 13 hizo ndio vitu nafikiria. Sendios. Of which your day nakumbuka nilirudi na out of 80,000 nilirudi na 10k. Hata paka nyanyangu akashtuka hizi vitu nani analeta. Wow. This grandma or grandma ali witness. Ikakuwa what are you doing? Nani alikupea ruhusa ya kuuza hizo miti bila idhini yetu? But miti ni zako. Na miti ni zangu. Hizo vitu zote umenunua pesa ngapi? 20,000. Kwa uliuza miti shilingi ngapi? 30,000. Leta pesa imebaki 10,000. Nikawapea. So after kuwapea, they were shocked to see how fundi the following day washaanza kutengeneza nyumba. No. Na the moment walitengeneza, they were just witnessing. No. Nyumba ilitengenezwa ikaisha. Ikafika time ya kuweka hiyo matope. My friends ndio walikuja kunisaidia. Waliniambia tu chenye utafanya, simamia tu lunch. Ambia tu nyanyako tuchinjie hata kuku tutakula na tukusaidia. Na yenyewe walikuja tukasaidia na nyumba ikaisha na one day. Unaona? It was a 3 bedroom. After tushaweka hiyo matope nini walikuwa bado in shock. Nini mbaya na kijana?
mbona anajaribu kutoverrun? At that time so the eldest uncle alikuwa form 3. Basi sasa rana yake kwake ilikuwa juu. No. Hiyo time niko class 8. Uvi sasa yeye mwenyewe sijui nini ilifanyika shule akapewa X akarudi. Sasa yeye kurudi sasa ndio atakuwa mtu wa kuniterrorize sasa. Hiyo time sasa ile pesa ndio ulikuwa unaringa nayo isharudi chini. Hakuna do. Wa spend vile ulikuwa na spend. No. Ile pikipiki alikuwa anaenda nayo shule ashauza. No. Saka kwa anakuja na nibia kuku. Anauza. Sungura ndio zimepotea. Hizi manjiwa ameshika ameuza. No. Cheki ilikuwa kinamwogopesha tu kuguza ni nguruwe na hizi mbuzi. Lakini hizi vitu ndogo zenye anajua tu atashika na auze. Hizo alikuwa hakuwa anaacha. So in 2010 after nishafanya class 8. Sasa kwa ndo shida ilianzia. Sikuwa na school fees ya kujoin form 1. Ikakuwa ni anaanza kufikiria wacha niende polytechnic nijifunze ufundi. No. So this military guy mwenye alikuwa bado ananiangalia alikuja akanitafuta tena. Kaniambia kuna msichana wangu nimesema asiende boarding. You most of time I'm not around. No. Na sitaki mama abaki peke yake. So chenye nataka kufanya, chenye nimetaka ni abaki area. Alisa atakuwa anakuja anakaa na mamake. Nimempeleka kwa shule na nilikuwa na expect kukupata huko. Juu ulikuwa unaniambia unaenda kujoin huko. Sikukuwa na shida ni. Nikamwambia school fees. Najua niangalia, kaniambia and you have things to sell uende shule. Najua mimi nilimwambia hiyo time nilikuwa na nguruwe bigi ndume ilikuwa shakoma. Mama. Nikamwambia je, hizi vitu niko hapa hivi. Nikishauza hakuna hata moja. Hakuna hata shilingi moja nitashikwa. Nitanyang'anywa. This guy alitafuta market. No. Na akapata kwa high school ile Sigalame market. Akasemaje, niko na mtoto na kwa na nguruwe, wacha nimuulize kama anaweza uza. Na which alikuwa sure anauza. Kidogo the following day ndio magari imekaa. Unajua sasa shule ni ile yenyewe wanaua nguruwe. Na hiyo nguruwe wanaweza kula for 2 weeks. Si hata wanakula daily. Wanaweza kula next day tena maybe Wednesday next week. No. Ama siku za GM kama wazazi wametembea. No. Yani original meeting. Sika kwa ni ile inafanya pia na pesa. Ani inafaa niuze nguruwe. I remember this guy aliuza nguruwe 60k. Because haikuwa nguruwe ya kawaida. Zile za grade. Zile kubwa. Na after shauza mimi nilimwambia apeleke shule na ufuata. Hiyo kitu tena nikijoin form 1 hiyo day I was beaten. Because you still kept bottling up all these emotions. Yeah. I was beaten. Hiyo nguruwe nani alikwambia uze? Huyo mwanajeshi ni babako? Yeye ni nani kwa iboma? Mbona ukampatia authority ya kuuza nguruwe? Mimi ni nani kwako? Si mimi ni yangu yako. Mbona uko consult? Hapa ni kwenye. Unaona vitu kama hizo. I was beaten. The following day nilienda shule kama niko swala hapo. Which watu walikuwa wananiuliza what happened? Sikuwa share. All through high school. Sikuwa share. Ulikuwa na friends close uko high school? So at that time kuna wale nilikuwa nao class 8. At least uko na friends. Tushajoin nao huko. No, wananiuliza what happened? But hutaki kushare. Mimi nasema tu kuna jamaa tulipigana naye jana huko kwa moto. Ndio niligonga. Wakakuwa sasa tutafuta huyo jamaa. Mwambia ina shida. Si hata alinichapa nilimweza. Ndio pia aliniwahi nilimweza. Story liisha. No. Juu najua nikiwaambia wataenda pale na wataleta vurugu. Right. So this military guy ndo alikuja sasa akaanza ku step in into things. Akaanza kuambia ina law.
Na mkitaka tupelekana tapelekana. Leave this boy alone. After shaona nishaanza kujua na watu kama hao, walianza kurudi nyuma kidogo. Wakakuwa huyu jamaa mbona ameingilia? Life ya mtu. Who is this guy? So nyanyangu akaniambia, wakitaka kitu wacha ufanye cha nataka. For peace. Yeah. Hiyo ndio wetu tunaweza ishi hapa mama. After shambio hivyo, what this military guy alifanya? Ni kama alisoma akaona, I normally lose my things, but because I don't have a voice to claim it back, juu na hofu ya kuchapwa, that's why naacha. Yeye nje alifanya, alikuja kabebezi vitu zote akapeleka kwake. Kuku zangu zote, nguruwe, sungura, zimanjiwa akapeleka kwake. Kenya aliacha tu ni mbuzi. Hiyo ndio kitu tu nyanyangu aliomba, niachieni tu mbuzi peke yake. Hizo vitu vingine wanaweza beba. No. Na after shabeba shapeleka huko, waliona nikani mbuzi hizo vitu zote. Ikakuwa sasa I'm in a hunt. Yeah, I'm being hunted. Give us the money. Yenye ulipewa. I don't have money. Wow. Give us the money. No. So hiyo time nilikuwa napigwa. Kumbe this guy hajaenda ako area na anafuata. What he did, he attacked them. Of which alivunja mmoja mkono. Ikakuwa sasa mimi nimeita majambazi. Aumizi ankle zako. Wapiga anko. No. Kidogo ile pesa imebaki wakalipana hapo hivyo nikakuja kukalishwa. Mbona mwanajeshi umemleta hapa karibu? Who is he? Mbona akachukua ID yake kukuregister kama mtoto wake? Your birth certificate bilete kuiraruka. So in short, ufai ku progress anywhere as long as they are alive. Na funny thing, huyu jamaa akitokea they change the statement. Juu walikuwa wanamwogopa. They change the statement. Sina kukijaribu kusema nini kilikuwa kinaendelea, akienda utajua ujui. Inabidi na cooperate. Yeah. After form 4 sikuwa na way. Juizi vitu zilikuwa zimeenda huko ndo ndikuwa nimetumia kulipa nazo fee. Na which ndikuwa nimeuza zimebaki kidogo kabisa. Na singeenda tena kuclaim pale na alikuwa ananilishia. So nikasema wacha hizo zibaki zikwe zake. Sikuwa na kitu yote. Nikaongea na nyanyangu nikamwambia kwa hizo mbuzi so nipatie moja niuze. Niende nisome computer packages. Of which alinipea. After kusomea computer packages, hiyo ilikuwa day 2015. Ndio mamangu akaonekana. Wow. Hiyo time yote atakomunicate na yeye. Sikuwa na sasa mimi nilikuwa nishajua mamangu alikufa. Kwa hiyo violence ya 2007. Akitukuelezea, what was your feeling towards her? Are you angry that she was away? How was it? I want to see my father. That was my first reaction. Question. I want to see my father. She was like, what happened? Mbona umenichukia? Mimi ndimwambia unaweza fanya kitu yote unataka, but I want to meet my dad. Uvicha kukata. Alitafutia namba akaniletea. Nikaanza kuongea na babangu. Ndio babangu akaambia sister yangu, nimeongea na bro yako, namba yake ndio tukaanza kuongea. Sasa pia ndo nikamwambia babangu, shamaliza form 4. Kuna penye nataka niingie shule lakini sina fee. No. Kaniambia nitatafuta. The year 2016 this military guy ndo alinilipia. Baba kwa tokelezea hata. Alinilipia. No. Then a miracle happened. The miracle yenye happened ni kuna koti yenye babu yangu alikuwa anapenda.
Ni koti nilikuwa nimeiweka. Juu alikuwa anairarua anashona. Anairarua anashona. Hiyo ndio kitu nilikuwa nimeinherit kwake. So nilikuwa siyoshi. Naweza osha nguo zote lakini hii koti sijaiosha. After nishajua ni shule. Funny thing nilibeba hii koti. Nikasema hii koti siachi. Nitapata kama imechoma. At least inanikumbusha guka. Naona. Saturday a day hapo hivyo. Nilikuwa nimekaa Eldoret. After nishajua ni class ya architecture. Niko kwa nyumba. Sina way. Na hiyo day miracle will happen. Nilikuwa na piga vumbi kwa hiyo koti. And I was like, hii nini nalia ndani ya koti? Kwanza kurarua, nikapata ni pesa. What? Ndio alikuwa anaweka kumbe kwa hiyo koti. Akirarua anaweka pesa. Yeah. Na alikuwa anazifunga pamoja. Sasa kurarua, hii 10k imetoka wapi? Kurarua nyingine 10k hivyo. Kurarua sportsman hiyo ni 80,000. I was like, this guy alijua jini kita happen, ndo maana kafanya hivi ama. Hiyo pesa hata sikucheka nayo. The first thing yenye ilikuja tu ni kulipa nyumba na shule. Before hiyo time sikuwa nimeapply help. Yeah. Then the worst thing yenye happened kwangu ni accident ile nilikuja nikapata. Na hiyo accident ile happen kama iko 2 weeks to neck. Nikapata accident. Of which paka nilipigiwa simu na ulizwa kwa wapi. Mimi nasema niko Eldoret Referral Hospital, nilipata accident. Uenda matatu? Nilitoka all the way from 4th floor. Hadi chini. All the way from 4th floor. Na nile tukuteleza, juu tulikuwa tunafanya kazi ya mjengo. Sina kitu kwa nyumba, nimesema is better niende niumie lakini nipate chakula. Naona juu niko karibu kumaliza. So it's better I take this pain. Na hiyo ndo nilipata ngajati. Na which niliambiwa we are sorry. So itabidi tu utafute way nyingine. Hizo ndio wanza upya. Ama utasomea course nyingine. I was in bed hiyo time najiuliza nini nilikosa. Why I'm so such pain? No. You know kitu nilikuwa najiuliza. No which after nishakuwa discharge kurudi kwa nyumba napata hiyo nyumba ishapiano. Juu ndika kwa 2 months napata hiyo nyumba ishapiano. Vitu zangu landlord ameweka. Best end alinikaribisha. Kaniambia kaa hapa. Huyo best yangu alikuwa na nurse. Siwezi tembea. Nimeandikiwa naambiwa you have to use a wheelchair. Hatu nikaoneza tembea sahi. No. Of which you kitu ili ni affect. Mind zangu sana ili ni affect. Ili nitocha. Paka nikaanza kuongea na babu yangu. Na muona vile na kuona hivi. Paka best yangu ananiuliza. Unaongea na nani? Unaongea na nani? No. When is the first time this happened? Na uliona kama hiyo ni reality ama? Sasa mimi of which nilikuja nikaitwa psychologist mwingine hapo akasema. Okay. Ni illusions niko nazo. I was in illusions. Ndio nilikuwa naongea na yeye. To you unaona ni real na unaona? Namuona ni real. Ni conversations gani mlikuwa mna have na yeye? Sometimes hata mimi niko namwambia I see like naweza kufuata. I want to die. This life stinks. Naona. Sometimes alikuwa na support, sometimes alikuwa na discourage. Anakuambia usinifuate. Yeah. Sometimes so he would respond. Alikuwa na respond, si hata alikuwa na respond. Say to my mind mimi ndikuwa naona. Tunaongea naye. So after the psychologist kuja kuniongelesha,
nilikuja nikaekwa karibu na pastor mwingine hapo hiyo. Anaitwa Philip. Huyo pastor alikuja sasa kanirudisha na wewe. Hata saa 6 za usiku alikuwa ananipigia simu. Ananiuliza uko sawa? Umekula? That's good. Nini unafikiria? Saka kwa kila saa ananipress, anataka kujua nini chenye nafanya. Uliongea na nani kwa simu? Anataka kujua kila kitu yenye nafanya. Because there's a day ashenishika nikiwa na somo. I was ready to kill myself. I was ready to commit suicide, mama. Juu naona sasa hapa life imekuwa kitu kingine. So after the pastor kwanza kuniongelesha nikakuwa like, yeah, I'm not doing the right thing. Nyanyangu alikuwa proud of me. After nisha suffer hiyo yote, how comes nataka end up hivi. Which tena nikaanza kukumbuka nyanyangu anasema nikijiua definitely mimi ndo nitakuwa sababu ya nyanyangu kufa. No. Hiyo ndo time pia nakumbuka it was my first time my dad kuwa close kwangu. Don't nilikuwa na avoid akikuja naenda hivi. No. Saka kuwa like, why are you avoiding me? Am I not your father? Like just after ya ajali ku happen. Hiyo ndo time nishaona yenyewe mzazi asikuacha. Babangu alifika karibu na mimi. No. Alini support in every way he wants. Though sikuwa napenda karibu na yeye, lakini alini support. Saizi, where are you in life? Are you looking to go back to school? Unatafuta kujiendelezaje from this point vile uko na ungependa, because you're here to share your story and see how people can come wakusupport, get back on your feet. Unaweza taka kufanya nini na life yako from this point going forward? At this point, nisha adapt life nyingine. Kitu ya kwanza, always kuna jamaa nimeshikana naye, tunapika naye mandazi asubuhi. Ndio na nikikaa hapo hiyo dosi ya biashara napata profit vile. Juu we are just taking things on credit. Yeah. Tukishauza mandazi tunapiga calculation. Mwenye duka tunafaa tumrudishie hii. Profit tumepata shilingi ngapi? 600. Let's split it katikati, unaona. Shosh, baada atanipigia simu. Sina kitu fulani. So napata hapo hiyo ku move forward. Si rahisi. Unaona? Si rahisi. What would you like to see change in your life? I know one day I'll move on. Things will work. Sure. Yeah. Chenye mimi najua, hata nilisema hata kanta kwa 50. Kanta kwa nimepata do, lazima nitamalizia course. No. Every journey has its own steps. Right. Na mimi yangu nishazoea kukanyaga msumari before nianze. Na naona hiyo ndo the best way. Juu if I step in a comfort zone, I'll end up not focusing. It's better I feel that pain that I used to be. Don't achieve. Kama ndi achieve nikiwa mdogo, nikajengea nyanyangu nyumba, nikafuga, nikafanya nini. Hizo vitu nilikuwa nafuga zikanisaidia kusoma. Sasa najua ndio we are just under inflation in this country. But we can't not stay forever like that. No. Najua one day things will move. Sure. One day I know I'll meet someone mwenye ataona chenye naona na support. Atakusupport. Yeah. So nili tulisema sina haraka. At this time my age, kuna wengine hata wananipigia simu, unasikia hebu ongea na wife wangu utaoa lini, lakini naambianga August time is the best. Yeah. Kwa hiyo Mkenya mwenye anakuangalia saizi na angetaka kukusupport, maybe uendelee na education yako, unaweza penda kushare namba yako ili wajue how they can contact you and support you in whatever way you want to be supported. Okay, I'm Teddy Steven Okumu. Yeah. And I really like
to go back to school and achieve my dream. Support yenyu ni kitu ya maana, unaona. Ule mwenye ataona nyane za support nimalize hiyo dream, nitashukuru na pia Mungu atamzidishia, unaona. Na definitely I have 2 numbers. Kuna ya 0717 897425. If you call me, you can find me there. Then kuna ya 0741 701834. They're both my numbers. Okay. Yeah. We will also put them on the pinned comment so that if anyone has not heard it clearly, they can find it on the pinned comment and contact you. Course ni gani unafanya pale college? Yenye una intend kuendelea, kurudi pale kuendelea nayo? Mimi intend kuendelea na architecture. Architecture. Yeah. Okay. So you still want to continue with that one? I still want to achieve. Okay. I still want to go for it. Yeah. From Tuko family, we want to wish you the very best, even as you try to shape your life and get back to, school and piece your life back together. We wish you the very best. The one thing we commend you is the fact that you were forced to grow up when you were a child and you did not cave. Uli shape up mpaka uka grow up ukiwa independent. Right now you don't want to depend on anyone. And that is one thing that youth out there can learn from you. The fact that if nothing works for you, you look for other ways and means to make things work and still support yourself, even as you wait for people to believe in your dream. So we appreciate the fact that you have shown us that it's possible to actually thrive through pain and challenges. Thank you for sharing your story. Welcome. Well, there you have it. That has been the story of Stevens, and you have seen the determination in this young man's face. Even as he struggles to share the pain he has undergone since he was a small child, he's still determined to continue with his life and get an education to secure a living for himself. Are you there and you're willing to support him and stand with him, giving a second chance to life? Please contact him, call him through the number that we have shared on the link on the pinned comment and help him get back on his feet. And thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira, and until next time, keep it Tuko.